Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo un tip de cómo decorar un cráneo para este día de muertos que ya está próximo, o para una fiesta de Halloween también. Para comenzar, a mi pieza en blanco le dibujé algunas flores y algunos pétalos. Con pintura acrílica de color negro procedí a pintar entre cada dibujo, pero puede ser el color que ustedes prefieran. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Recuerda regalarme un me gusta. Para finalizar la pieza únicamente utilicé el color amarillo. Igualmente puedes usar el que tú quieras o incluso meter diferentes colores. Si quieres hacer esta pieza para pintarla, así como algunas catrinas, no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita, ya que próximamente estaré subiendo algunos tutoriales. No te olvides de compartir y te invito a visitar mi cuenta de TikTok para que conozcas un poco más de mi trabajo.